Assalamu alaikum everyone, this is Rajiv Hussain. Welcome back to another new video. So today I'm gonna talk about freelancing related most used question and answer. Let's start it. আপনি কেমন আছেন? How are you? How are you? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? Alhamdulillah, I am fine by the grace of Almighty Allah, and how about you? Alhamdulillah, I am fine by the grace of Almighty Allah, and how about you? আপনার সাথে দেখা করে আমি খুশি। I am pleased to meet you. I am pleased to meet you. আমিও খুশি। The pleasure is mine. The pleasure is mine. তোমার কি সময় আছে? What time do you have? What time do you have? হ্যাঁ, আমার যথেষ্ট সময় আছে। Yes, I have enough time. Yes, I have enough time. এখন কয়টা বাজে? What is the time? What is the time? এখন প্রায় 10টা বাজে। It almost 10. It almost 10. আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি? Could I ask you something? Could I ask you something? হ্যাঁ, আমি যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে খুবই খুশি হব, আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। Yes, I would be very happy to answer any question you can question. Yes, I would be very happy to answer any question you can question. আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? How can I help you? How can I help you? কিছু মনে না করলে দয়া করে আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবেন? Would you mind please give me borrow some money? Would you mind please give me borrow some money? আপনি কি এই কাজটি করতে পারবেন? Can you do this work? Can you do this work? হ্যাঁ, আমি পারবো। Yes, I can. Yes, I can. এই কাজে আপনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে? Do you have any previous experience in this work? Do you have any previous experience in this work? অবশ্যই আছে। আমি এই ধরনের কাজ অনেক বছর ধরেই করছি। Certainly I have. I have been doing this type of work for many years. Certainly I have been doing this type of work for many years. এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে আপনার কতক্ষণ সময় লাগবে? How long will you take to complete this work? How long will it take to complete this work? আমি মনে করি 2 দিনই যথেষ্ট আমার জন্য। I think 2 days is well enough for me. I think 2 days is well enough for me. তোমার কোনো সমস্যা আছে? Do you have any problem? Do you have any problems? না, আমার কোনো সমস্যা নাই, এটা চমৎকার। No, I have no problem. That is fantastic. No, I have no problem. That is fantastic. কখন আপনার কাজের প্রয়োজন হবে? When will you need the work? When will you need the work? এটা ভালো হবে যদি তুমি একদিনের মধ্যে করতে পারো। It would be much better if you could do this within 1 day. It would be much better if you could do this within 1 day. আমি কি কাজের চূড়ান্ত জমা দেওয়ার তারিখ জানতে পারি? May I know the final submission date of the work? May I know the final submission date of the work? 2 দিন ভালো আমার জন্য। 2 days is fine for me. 2 days is fine for me. আমি তোমার জন্য আর কি করতে পারি? What else I can do for you? What else I can do for you? আর কিছু লাগবে না, ঠিক আছে। Nothing else is needed. That's all right. Nothing else is needed. That's all right. কাজ বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি? Do you have any trouble understanding work? Do you have any trouble understanding work? আপনি কি আরেকটু ব্যাখ্যা করতে পারবেন? Could you please more explain a bit? Could you please more explain a bit? কিভাবে আমি আমার কাজ দিয়ে আপনাকে খুশি করতে পারি? How can I make you happy with my work? How can I make you happy with my work?
সঠিক সময় পেলেই আমি খুশি হব। I will be happy if I get it at the right time. I will be happy if I get it at the right time. আপনি কি বিস্তারিত পাঠাতে পারেন যাতে আমি কাজ শুরু করতে পারি? Could you please send me the details so that I can start work? Can you please send me the details so that I can start work? চেক করো, আমি ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছি। You check, I have already sent. You check, I have already sent. আপনি কি এই প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছু জানেন? Do you know anything about this project? Do you know anything about this project? হ্যাঁ, এই বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ ধারণা আছে। Yes, I have a complete idea regarding this. Yes, I have a complete idea regarding this. Thanks for watching video. If you like this video, please subscribe my channel and don't forget like, comment and share. See you next time. Allah Hafiz.